ওকে, আসসালামু আলাইকুম। সবাই আসছো? হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? ওকে। তো লাস্ট ক্লাসে আমরা কি দেখেছিলাম? লাস্টে আমরা মনে হয় ওই যে এপিএফ ক্যালকুলেশন গুলো দেখতেছিলাম। তো ওটা কি দেখানো হয়েছিল পুরোটা? ওটার ভিডিও আপলোড করে দেওয়া হয়েছে সবগুলোরই। তো আজকে যেটা দেখবো আমরা বেসিক্যালি আমরা এই জিনিসগুলো দেখি, একটু রিভিউ দেখি আমরা। প্রথমত আমরা ল্যাটিস এবং বেসিস কাকে বলে সেটা দেখেছিলাম, ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার কাকে বলে। তারপর এপিএফ ক্যালকুলেশনে আমরা এসসি, বিসিসি, এফসিসি এই তিনটার দেখেছিলাম। এইচসিপিটা দেখিনি, আজকে এটা দেখবো আমরা। এবং সিএন ক্যালকুলেশন, এটা হলো গিয়ে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার। সিএন মানে হলো কোঅর্ডিনেশন নাম্বার, এর ক্যালকুলেশন ফর এসসিসি, বিসিসি এবং এফসিসি কিভাবে বের করা যায় এই জিনিসটা আমরা আজকে দেখবো। তো এই জিনিসগুলো আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম, জাস্ট রিক্যাপ হিসেবে ল্যাটিস কাকে বলে, বেসিস কাকে বলে, এপিএফ এর বিভিন্ন ধরনের ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারটা কিরকম আছে, ছোট ধরনের ব্রেভিস স্ট্রাকচার আছে। যেমন ধরো আমরা কিউবিক স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলতেছি, তো এটা হলো কিউবিক স্ট্রাকচার। এছাড়া টেট্রাগোনাল হতে পারে, অর্থরম্বিক হতে পারে, মনোক্লিনিক হতে পারে, বিভিন্ন ধরনের হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার। আমরা মেইনলি কিউবিক স্ট্রাকচার এবং হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার এই দুটো স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলতেছি, বাকি স্ট্রাকচার গুলো নিয়ে আমরা কথা বলতেছি না, কারণ এই দুটো স্ট্রাকচারই আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে বেশি কাজে লাগে। অন্যান্য স্ট্রাকচার গুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা ধরো মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যেগুলো, সেগুলোতে মেটালার্জিক্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে কাজে বেশি লাগে। তো আমাদের স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে কিউবিক স্ট্রাকচার এবং হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচার গুলো বেশি মানে ইউজড হয়। ওকে, তো বেভের স্লাইটিস আছে আবার ছোট ধরনের, যেমন ধরো আমরা সিম্পল কিউবিক, বডি সেন্টার্ড, ফেস সেন্টার্ড কিউবিক স্ট্রাকচারের মধ্যে আছে, হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার আছে। এই স্ট্রাকচার গুলো নিয়ে আমরা মানে বেসিক্যালি স্টাডি করতেছি। আমরা টেট্রাগোনাল, অর্থরম্বিক বা মনোক্লিনিক বা ট্রাইক্লিনিক, মনোক্লিনিকের কিছু কিছু জিনিস কাজে লাগে, কিন্তু এখন আমরা আপাতত এটা দেখবো না। তো একটা এপিএফ বের করার প্রসিডিওর এটা বলা হচ্ছে এখানে। এরপর আমরা যে জিনিসটা দেখবো কোঅর্ডিনেশন নাম্বার। তো কোঅর্ডিনেশন নাম্বার বোঝার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হলো গিয়ে একটা ভিডিও দেখবো, যেখানে কোঅর্ডিনেশন নাম্বারের টোটাল জিনিসটা খুব সিম্পল ভাষায় বলা হচ্ছে। তো একটু আমরা দেখি। সো কোঅর্ডিনেশন নাম্বার যদি আমরা দেখতে চাই, সাউন্ড কি শোনা যাচ্ছে? Simple cubic, body centered letters and face centered cubic letters and hexagonal close packing letters. Students, in today's class what I'm going to teach is the coordination number of an atom in a simple cubic, body centered cubic letters and face centered cubic letters and hexagonal close packing letters. Okay, so after watching this video, even if you forget the coordination number, you can easily find out logically. Please kindly follow the video till the end without skipping. Okay, so first of all, what is a coordination number? So how many atoms? Coordination number is the number of atoms in touch with a particular atom. If you take one particular atom, how many atoms are surrounding it or how many atoms are touching it? Okay, so usually what we will take is only we will take the nearest atoms, nearest surrounding atoms. Okay, so in simple cubic, you know that in our previous video we already saw that in a simple cubic system the atoms are present only in the corners. So to find out the coordination number, I am going to take this atom, okay, for an example. Okay, so you know that the edge length is what? Edge length is A. Okay, so for this atom, what is the nearest atom? This is the nearest atom which is present at a edge length A. Okay, here there is one atom. So in the right hand side there is one atom. So similarly there must be another atom at the same distance, no? Okay, so there must be an atom at an equal distance in this side also. Okay, so you see there is one more neighboring atom downwards at an edge length of A. Similarly there must be an atom at the same distance above also in the another unit cell. Okay, so here in the front side there is a neighboring atom, near atom, which is present at a edge length of A. Similarly an atom must be present at the backwards also.
at an edge length of A. You got my point, students? You got my point? So right hand side there is an atom. So similarly, at the same edge length there must be an atom in the left hand side also. So bottom there is one atom. So above also there must be one atom. So this is what front side. Front side there is one atom. So similarly back side also there must be another atom present. So totally how many atoms are surrounding this particular atom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so the coordination number of simple cubic system is 6. Okay, got it? Now coming to BCC, we all know in BCC how the atoms are present. It is located at the corners. In addition to that, there is an atom at the center, right? So how to find it? You see, I'm going to take this atom, one representative atom I'm going to show. So we are going to take this. So we have to choose the nearest atoms. So you see, এর আগেরটা বোঝা গেছে সিম্পল কিউবিক স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে কিভাবে সিএন বের করা হয়েছে? এই জায়গাটা বুঝতে কারো সমস্যা আছে? ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখি এটা। It is located at the corners. In addition to that, there is an atom at the center, right? So how to find it? You see, I'm going to take this atom, one representative atom I'm going to show. So we are going to take this. So we have to choose the nearest atoms. So you see how the body center cubic lattice is present. See, I have made a model. You see there are 4 atoms. Okay, 1, 2, 3, 4. They are not touching each other. Okay. And there is an center atom. Okay, center atom you are placing it above. So this center atom is in contact with the bottom 4, right? It is touching the bottom 4, right? Everybody agrees. And similarly, it is touching 4 more atoms above also. For the center atom, I am going to take the center atom. So this center atom is touching, okay, the above 4 atoms and the below 4 atoms, correct? In this, the center atom is touching the above 4 atoms and the below 4 atoms. There are 4 atoms above and 4 atoms below. Okay, so what is the coordination number? So the coordination number for BCC is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. Okay, for BCC the coordination number is 8. So now এটা বোঝা গেছে পিসিসি এর ক্ষেত্রে কিভাবে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার বের করা হয়েছে? ওকে, ঠিক আছে, তাহলে এফসিসি টা দেখো। coming to FCC. So we all know that in FCC the atoms are placed at the corners. In addition to that, it is also present in the face center. Okay, so what I'm going to take is, what is a representative atom I'm going to take is this atom I'm going to take. So I'm going to find how many atoms are connected to it. Okay, so these 4 planes, these 4 atoms remain in the same plane, and this one below, and it is not connected to this because it is far away. I'm going to check the coordination number for this atom, and for that I have to choose only the nearest atom. Okay, so obviously this atom will be coordinated to this. Okay, and it is coordinated to these 4. Okay, see, like this 4, there is one more unit cell above, no? So there is one more unit cell above. Okay, and there will be these 4 will be, similarly it is
it is below 4 atoms, above also will be 4 atoms. Okay, so this atom will also be in contact with these 4. Okay, I'll show you what is this. See, I'm going to take this plane. Okay, so what is that? This plane is this one. Okay, 1 2 3 4, the center atom is this one. Okay, so down there is face centered atoms. How many face centered atoms? 1 2 3 4. So I'm going to place it like this 4. This center atom, now it is connected to these 4. The 4, this is corner atoms, I have given the yellow color, and this is also face centered. All these are face centered. All these are face centered. Okay, so actually it will be like this only. So this center atom is connected with this corner 4 atoms and also with the 4 face centered atoms, and in the below there are 4 atoms. There must be, above also there must be 4 atoms. So I am going to place another 4. So this particular center atom, it is in contact with what? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Correct? It is in touch with 12 atoms. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So the coordination number of the face centered cubic lattice is 12. You understand, students? It cannot coordinate with this atom because it is far away. It can coordinate, it can be in touch with only the nearest atom. See, these remains in one plane. As I showed you, this remains in one plane, and this 5 atoms remains in another plane. So okay, this pattern, okay, this another plane, okay, and this 4 atoms in the above plane. So okay, the center atom is in touch with coordination number, what, 12 atoms, so the coordination number is 12. So now coming to HCP. HCP is what you see, hexagonal close. সো এইটুকু পর্যন্ত যেটা দেখলাম আমরা, সেটা হচ্ছে তোমার এফসিসি এবং এসসি, এফসিসি এবং বিসিসির ক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কিভাবে বের করা যেতে পারে। এফসিসির ক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার বের করতে কোনো সমস্যা আছে কারো? এখানে another plane, okay, and this 4 atoms in the above plane. বেসিক্যালি এখানে কি হচ্ছে, তোমার এই সেন্টার অ্যাটমটাকে চিন্তা করতেছে। আমরা এই সেন্টার অ্যাটমটাকে যদি দেখি, দাঁড়াও, হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে তোমার সেন্টার অ্যাটম। হ্যাঁ, এটার তাহলে কি হচ্ছে, এইদিকে 4টা অ্যাটম আছে, এটা ঠিক নিচ বরাবর, যেটা এখানে ছবিতে দেখানো হচ্ছে বা ক্লে মডেলের মধ্যেও দেখানো হচ্ছে, এই সেন্টারে বরাবর নিচে 4টা অ্যাটম কি প্যারালালি, এই 4টা অ্যাটম 8টা প্লেন আছে, সুতরাং এখানে 4টা আছে, এখানে 4টা, 8টা, আর উপরে আছে 4টা। কেন উপরে আছে? কারণ এটা সবগুলা কি একটার সাথে আরেকটা জাস্ট কানেক্টেড অবস্থা থাকলে উপরের অ্যাটমের যে লাস্টের প্লেনে যে 4টা অ্যাটম, সেগুলো এটার সাথে কানেক্টেড অবস্থায় আছে, যার কারণে 4 4 8 আর 4 12, 12 হলো এর সিএন নাম্বার, যেটা এই ছবিতে দেখানো হচ্ছে। ছবিতে দেখো, এই যে সেন্টার অ্যাটম, এই হলো উপরের 4টা অ্যাটম, তাহলে উপরের 4টা অ্যাটম, মাঝের 4টা অ্যাটম, এই অ্যাটম এবং এই মাঝখানে যে অ্যাটম আছে সেটা হলো 4টা, তাহলে টোটাল হলো 12টা। এই জন্য কোঅর্ডিনেশন নাম্বার হচ্ছে 12। Okay. Is what you see, hexagonal close packing system. আর কোনো কোশ্চেন? হ্যাঁ আছে, এখানে সবখানে অ্যাটম আছে, কিন্তু সিএন মানে কি? সিএন মানে লাগে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার, দ্য নিয়ারেস্ট নেবার অ্যাটম, মানে একটা অ্যাটমের সবচেয়ে কাছের অ্যাটম গুলোকে সে নিবে। যেমন ধরো এখানে যে অ্যাটমটা আছে, সেই অ্যাটমটা থেকে এটা দূরত্ব কিন্তু অনেক বেশি, সে এখানেই কাছের অ্যাটমটা পাচ্ছে, এই কারণে এই অ্যাটম গুলোকে সে নিবে ক্যালকুলেশনের জন্য। সে এই অ্যাটম গুলোকে সে নিবে না, কিংবা ধরো এই অ্যাটমটাকে নেয় নাই, কিন্তু সে নিয়েছে এই 4টা অ্যাটম, এই অ্যাটম, এই অ্যাটম, এই অ্যাটম, এগুলো সবই আছে, কিন্তু এই অ্যাটমগুলো এই অ্যাটমের জন্য নিয়ারেস্ট নেবার না। যখন তুমি এই অ্যাটম নিয়ে ক্যালকুলেশন করবে, তখন এর জন্য এগুলো নিয়ারেস্ট নেবার, আবার এইগুলো নিয়ারেস্ট নেবার, কিন্তু এই অ্যাটমগুলো আবার এটার জন্য কিন্তু নিয়ারেস্ট নেবার না। তো রেফারেন্সের সাপেক্ষে নিয়ারেস্ট নেবার কোনটা সেটাই হলো ক্যালকুলেশন। ঠিক আছে?
তো এখন আমরা নতুন একটা স্ট্রাকচার দেখবো, সেটা হলো এইচসিপি স্ট্রাকচার। দেখো আমরা এখন পর্যন্ত যেটা দেখছি সেটা হলো গিয়ে সিম্পল কিউবিক স্ট্রাকচার, যেখানে কিনা a ইকুয়ালস টু b ইকুয়ালস টু c এবং অ্যাঙ্গেল অফ আলফা ইকুয়ালস টু বিটা ইকুয়ালস টু গামা ইকুয়ালস টু 90 ডিগ্রি। কিন্তু হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার যেটা, সেটার ক্ষেত্রে তার অ্যাঙ্গেলটা a নট ইকুয়াল টু b নট ইকুয়াল টু c এবং অ্যাঙ্গেলগুলো 90 ডিগ্রি না, অ্যাঙ্গেলগুলো 120 ডিগ্রি অ্যাপার্ট, হেক্সাগোনাল যেটা, ঠিক আছে? তো সেই স্ট্রাকচারটা একটা ক্লোজ প্যাকেট স্ট্রাকচার, এই স্ট্রাকচারটাকে বলা থাকে ক্লোজ প্যাকেট স্ট্রাকচার। তো এই স্ট্রাকচারটার কোঅর্ডিনেশন নাম্বার এবং এই স্ট্রাকচারটা টোটাল ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখবো আমরা এখন। Plane. So okay, this pattern with coordination number. What for 12 items? So the coordination number is. I'll show you the model. Okay. So now coming to HCP. HCP is what you see, hexagonal close packing systems. So there is. I'll show you the model. Okay, so it will be like this, repeating 6 atoms like this, and there will be some 3 atoms like this, 3 atoms like this, and above one more 6 atoms. So like this it will be like this is A, this is B, this is A, this is B, like that. So A comprises of one unit cell. Okay, so one hexagon. Okay, one hexagon, center atom 1 will be there. Okay, above that there will be a triangle, 3 atoms, and again you have to repeat, so A, B, A, like that. So what I'm going to take is, I'm going to take this one as the representative atom, and I'm going to choose the coordination number. So I'll tell you. So this one is the center atom. So it is coordinated with what? 1, 2, 3, 4, 5, 6 already coordinated. Now down there is a 3 atoms. Okay, so the center atom is in touch with all the 3 atoms. The center atom is in touch with all the 3 atoms. So like this, in the above unit cell, there must be an unit cell above also, no? Okay, okay, so there must be the 3 atoms above this. So it is coordinated, center atom is coordinated to these atoms and these 3 atoms and above 3 atoms. So in this model you see, center atom, one triangle. Okay, one triangle below, 3 atoms below and 3 atoms above, 3 atoms above. So totally how many atoms? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. The coordination number for HCP is also 12. So I hope this was clear to you. সো এটা ছিল এইচসিপি স্ট্রাকচার এর, এবং এটার ক্ষেত্রে এর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কিভাবে আসছে সেটা বোঝা গেছে স্ট্রাকচারে। আচ্ছা স্যার, এটা কি আবার ফেস সেন্ট্রিক ছিল? না না, এটা এইচসিপি, ফেস সেন্টার্ড কেন থাকবে? এটা স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম, লাইক দিস ওয়ান ইজ দ্য স্ট্রাকচার। মানে এটা মানে নরমাল স্ট্রাকচার এরকম, মানে নরমাল স্ট্রাকচার এরকম, হ্যাঁ, এটা স্ট্রাকচারটা ছয়টার এরকম, মাঝখানে আবার আরেকটা 3টা পূর্ণ অ্যাটম আছে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এটা স্ট্রাকচারটা এরকম, হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকেট বলে এটাকে, ঠিক আছে? মানে নরমাল স্ট্রাকচার এরকম, নরমাল স্ট্রাকচার মানে একটা ইউনিট সেলের স্ট্রাকচার এরকম, এর নিচেও একই রকম, এর উপরেও একই রকম, এর সাইডে ডানে বামে সব দিকে একই রকম স্ট্রাকচার আছে। আচ্ছা, এই মাঝখানে 3টা যেটা, ওইটা কি কিভাবে থাকে? এটা জাস্ট মানে অ্যাজ এ হোল, যেমন বডি সেন্টারে যেভাবে থাকে সেভাবে আছে। ও, বডি সেন্টার, আচ্ছা ওকে জি স্যার। সো এই হলো গিয়ে মোটামুটি এর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার, এর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার হলো 12। তো এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এইচসিপির ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এর এপিএফ বের করতে পারি, এইচসিপির এপিএফ কিভাবে বের করা যেতে পারে, ঠিক আছে? তো আমরা একটু দেখি। crystal parameter.
শোনা গেল এইচসিপি এর ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এটার কোঅর্ডিনেশন নাম্বার এবং এইচসিপি স্ট্রাকচারটা কেন আমরা পড়াশোনা করতেছি দেখো এটা এখানে ব্যাখ্যা করবে। Hexagonal closed pack structure, that is HCP. In this lesson, you will learn to explain closed packed hexagonal structure, calculate the number of atoms per unit cell of HCP structure, calculate the coordination number of HCP structure, calculate the atomic radius of HCP structure, deduce the relation between C and A or the so-called C by A ratio, calculate the atomic packing factor for HCP structure. Our modern aircraft engineers have always devised several ways to save fuel, and cutting down weight is one of the key approaches used. The engine here plays a major role for the aircraft to take off. As the air gushes into the large turbine blades of engine with a very great velocity, it facilitates thrust and the plane can move forward, thus taking off. So, a lighter blade facilitates the engine to blow more air backward with very high velocity and thus save fuel. The use of titanium alumide in turbine blades has made it less heavy, around 45% in comparison to the traditional nickel alloy that have been used in the past. Titanium in its purest form does not have high strength, but its alloy titanium alumide is a high-strength product with low density. But why is titanium ideal for aeronautic architecture? Titanium is a metal with a hexagonal close packing close to ideal C by A ratio, or in other words, the length to edge parameter is nearly ideal. At a temperature of 890 degrees Celsius, which is called alpha phase, it has a hexagonal close pack structure. However, on heating, the phase changes to beta phase with a body-centered cubic structure. This is a more ductile phase with a greater number of slip systems used widely. Thus, we conclude that manipulation of crystal parameters of HCP structures such as titanium metal is of immense help to us. In this module, let us further explore the hexagonal close packing structure and determine the crystal parameters of a HCP. সো এটুকু পর্যন্ত বলা যেটা হচ্ছে সেটা হলো গিয়ে কেন আমরা হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকেজ স্ট্রাকচার স্টাডি করব। এটার মেইন রিজন যেটা সেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এটার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্টেজ এবং অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে একটা আছে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে। অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে প্লেনে যে ব্লেডগুলো ইউজ করা হয় সেই ব্লেডগুলোর ক্ষেত্রে যদি এয়ার গ্যাসেসের যদি তোমার ফ্যাসিলিট থ্রাস্ট হয় তাহলে কি হয়ে থাকে, তাহলে খুব দ্রুত এরোনটিক্যাল যে কনসেপ্ট সেটা কাজে লাগে। এই জন্য আমরা যেটা করি সেটা হলো কি আমাদের ক্ষেত্রে টারবাইনের ব্লেডগুলো এমন ভাবে নেওয়া উচিত যাতে করে আমরা খুব লাইটার ব্লেড ইউজ করতে পারি, যাতে করে থ্রাস্ট দ্য ইঞ্জিন ফরওয়ার্ড উইথ মোর ফোর্স বাই ব্লোয়িং দ্য লার্জ অ্যামাউন্ট অফ এয়ার ব্যাকওয়ার্ডস। তো নর্মাল ট্রেডিশনালি যেই মেটালটা ইউজ করা হতো সেটা হচ্ছে তোমার নিকেল অ্যালয়, কিন্তু নিকেল অ্যালয়ের থেকে টাইটানিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় যেটা বা অ্যালয় অফ টাইটানিয়াম যেটা সেটা মাচ মোর লাইটার দেন 45% অফ দ্য ওয়েট অফ নিকেল অ্যালয়। যার কারণে আমরা যেটা দেখি যে এখনকার যে মডার্ন এয়ারক্রাফট গুলো আছে সেটার যে ব্লেড সে ব্লেড গুলো টাইটানিয়াম অ্যালয় দিয়ে করা হয়ে থাকে। এই টাইটানিয়াম অ্যালয়টা আবার হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকেজ স্ট্রাকচার বেস। এই টাইটানিয়াম অ্যালয়ের যদি আমরা দেখি যে টাইটানিয়াম অ্যালয় ইজ মাচ ডেন্সার এন্ড আইডিয়াল ফর অ্যারোনটিক্যাল আর্কিটেকচার। সিমিলারলি কেন না হয়ে থাকে, কারণ হচ্ছে এটা এইচসিপি একটা স্ট্রাকচার এবং এর সি বাই এ রেশিও একটা কনস্ট্যান্ট রেশিও, যেটা আইডিয়াল ভ্যালু হলো 1.633, সেই ভ্যালুটার কাছাকাছি হচ্ছে 1.588 টাইটানিয়াম। ওই কারণে টাইটানিয়াম ম্যাটেরিয়ালটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। এই সকল ম্যাটেরিয়ালও কিন্তু হেক্সাগোনাল ম্যাটেরিয়াল, কিন্তু এর সি বাই এ রেশিও অনেক দূরে। আবার আরেকটা পয়েন্ট আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই টাইটানিয়াম অ্যালয় যেটা আলফা টাইটানিয়াম অ্যালয় ইজ আ হেক্সাগোনাল প্যাকেট ফর 890 ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্যার ম্যাগনেসিয়াম হলো স্যার 1. ম্যাগনেসিয়ামে তো 1.624 বলতেছি আমি।
আমরা কেন ম্যাগনেসিয়াম, জিরকনিয়াম, বেরিলিয়াম নিলাম না, আমরা টাইটানিয়াম কেন নিলাম? 1 নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে এটা আইডিয়াল রেশিওর কাছাকাছি, তো কিন্তু এগুলোও তো আইডিয়াল রেশিওর কাছাকাছি। 2 নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে এই টাইটানিয়াম বা আলফা টাইটানিয়াম হ্যাজ অ্যান হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকেট স্ট্রাকচার বিলো 890 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তার মানে এই টেম্পারেচারের নিচে পর্যন্ত সে হেক্সাগোনাল ক্লোজ স্ট্রাকচার থাকতে পারে, এবং এটা একটা অনেক হিউজ টেম্পারেচার। অন্যান্য ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আছে সেগুলো যদিও A/C রেশিও এর কাছাকাছি, কিন্তু সে সকল ম্যাটেরিয়াল এই টেম্পারেচার পর্যন্ত সে কনস্ট্যান্ট রাখতে পারে না। যেমন এই ম্যাটেরিয়ালটা এই 890 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কনস্ট্যান্ট থাকে অ্যাজ অ্যান হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকেট। এর বেশি হয়ে গেলে সে কি হয়ে যায়? বডি সেন্টার্ড কিউবিক ল্যাটিসে পরিণত হয়। অন্যান্য ম্যাটেরিয়াল গুলো এর চেয়ে কম টেম্পারেচারে বডি সেন্টার বা অন্য কোনো স্ট্রাকচারে কনভার্ট হয়ে যায়। এই সকল কারণে আলফা টাইটানিয়াম বা টাইটানিয়াম অ্যালয়কে আমরা ইউজ করতেছি। বুঝা গেছে কথা? 1 নাম্বার পয়েন্ট। 2 নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে এটা যদি আমরা অ্যারোনটিক্যালি ইউজ করতে পারি, ইলেকট্রিক্যালের ক্ষেত্রে আমরা যদি উইন্ড টারবাইন তৈরি করি, তা আমরা উইন্ড টারবাইনের যদি ক্ষেত্রে যদি এমন কোনো ম্যাটেরিয়াল ইউজ করি যেটার ব্লেড তৈরি করা যেতে পারে লাইটার ফাস্টার ব্লেড, তো আমরা এখানে ইজিলি এই টাইটানিয়াম, আলফা টাইটানিয়াম ইউজ করতে পারবো। আলফা টাইটানিয়াম ইউজ করার মেইন রিজন হচ্ছে এটা এইচসিপি স্ট্রাকচার। এখন আমরা দেখবো যে এইচসিপি স্ট্রাকচারটা কিভাবে করা হয় এবং এটার টোটাল এই যে A/C রেশিও বলতেছি সেই জিনিসটা কি, এবং এটার স্ট্রাকচারের এপিএফ কেমনে বের করা যেতে পারে। স্যার এটা এইচসিপি বলেই কি মানে ওয়েট কম এইচসিপি এরকম? বলে একটা ওয়ান অফ দ্য রিজন। ওয়েট কম ঠিক না, মানে লাইটার, হ্যাঁ লাইটার হিসেবে কাজ করতেছে। আমরা দেখবো এটা কেন এটা এইচসিপি বলে, এটা স্ট্রাকচারটা সুবিধা কি কি আছে। অন্যান্য স্ট্রাকচার ওইভাবে এত লাইটার ওয়েট হইতে পারে না, এইচসিপি স্ট্রাকচার বলে লাইটার ওয়েট সে দেখাচ্ছে। This is a more ductile phase with a greater number of slip systems used widely. Titanium metal is of determine the crystal. There are 3 layers of P. দেখো এখান থেকে In a hexagonal closed pack structure or HCP structure, there are 3 layers of atoms. In the top layer, we have 6 atoms at the corners of the hexagon with a central atom. Similarly, the bottom layer also has 6 atoms at the corners with a central atom, or totally we say there are 12 atoms placed at 12 corners of the hexagon. Apart from the corner atoms and base atoms, 3 atoms are positioned within the faces which are not shared by other unit cells. If C is the height of the given unit cell, then the middle layer is at a distance of C by 2 from the bottom layer. Let us now proceed to understand the fundamental quantities to describe this crystal structure. The crystal parameters such as effective number, coordination number, atomic radius, and packing fraction, and C by A ratio that describes a crystal. Effective number is the total number of atoms present or shared by a unit cell. In the HCP structure, we have 3 types of atoms, namely corner atoms, base atoms, and middle layer atoms. Observe the corner atom here. Do you find that it is surrounded by 6 atoms? Let us now slice off the corner atoms to observe their contribution to this unit cell. That means each corner atom contributes 1/6 of itself to the unit cell, and the number of atoms per unit cell is equal to 1 by 6 into 12, which is equal to 2. How about the base-centered atoms? Each base atom will be shared by 2 unit cells, and the number of base-centered atoms per unit cell is equal to 1 by 2 into 2, which is equal to 1. In the case of middle layer, there are 3 middle atoms per unit cell, which are shared only by that unit cell, and the number of middle layer atoms per unit cell is also 3. Therefore, the total number of atoms per unit cell is equal to 6. We have learned that coordination number is the number of neighboring atoms in a unit cell. Observe the reference atom X in the HCP unit cell. This atom will have 6 neighbors in its own plane. We also have an atom X connected to 3 more atoms in the same unit cell, as well as this atom X will be connected to 3 more atoms in the neighboring unit cell.
We know that each corner atom touches each other atom in the HCP structure. Therefore, the distance between any two corner atoms is the atomic radius. Now, we have A is equal to 2R or R, that is the atomic radius is equal to A upon 2. Let C be the height of the unit cell and A be the distance between two neighboring atoms. Consider the triangle ABO in the bottom layer of the HCP structure as shown in the figure. Here, A, B and O are the lattice points, and exactly above these at a perpendicular distance C by 2, the next layer atom lies at C. From the figure, in the triangle ABO, cos 30 degree is equal to AA dash divided by AB. Therefore, AA dash is equal to A root 3 divided by 2. But AX is equal to A divided by root 3. In the triangle AXC, AC square is equal to AX square plus CX square. Therefore, CX square is equal to 2 by 3 A square. But CX is equal to C by 2. Therefore, C by 2 the whole square is equal to 2 by 3 A square. Or C by A is equal to 1.633. To find the packing fraction of HCP structure, area of the base is equal to 6 times the area of the triangle ABO. Which is equal to 3 root 3 A square the whole divided by 2. Hence, the volume of the unit cell of the HCP structure is equal to the area of the base into C. Which is equal to 3 root 3 into A square into C the whole divided by 2. Considering the top layer, which has totally 7 atoms, each corner atom contributes 1 by 6 atom to the unit cell, and the center atom contributes 1 by 2 atom to the unit cell. Hence, the total contribution from the top layer to the unit cell is 1 by 6 into 6 plus 1 by 2 equal to 3 by 2 atoms. Similarly, the bottom layer also contributes the same 3 by 2 atoms. The central layer contributes 3 atoms fully because all the central layer atoms are well inside the unit cell. Therefore, the total number of atoms per unit cell is equal to 6. Packing fraction is equal to V by V, which is equal to 6 into 4 by 3 into pi r cube, the whole divided by 3 root 3 into A square, C, the whole divided by 2. By substituting 2R is equal to A and C is equal to square root of 8 divided by 3 into A, we get packing fraction is equal to 0.74. Thus, the density of packing is 74% and hence it is a close packed structure. So, most of the metals crystallize in this structure. The given table shows the properties of some crystal structures with example. The properties consist of unit cell volume, number of atoms per unit cell, coordination number, nearest neighbor distance, and density of packing, etc.
Both of them are close packed structures with coordination number of 12 and hence their packing densities are the same. Summary. Let us recap what we have learned in this module. The number of atoms per unit cell in HCP structure is equal to 6. A hexagonal close packing structure or HCP has 3 types of atoms, namely 12 corner atoms, 2 base-centered atoms, and 3 atoms in the middle layer between the top and bottom face of the hexagon. The height of the hexagonal unit cell to the distance between neighboring atoms, or the C by A ratio, is equal to root of 8 by 3, which is numerically equal to 1.6329. The HCP structure is a close-packed structure with density of 74%. The coordination number of HCP structure is 12 and the atomic radius is equal to A by 2. ওকে, তাহলে এই ছিল মোটামুটি এইচসিপি স্ট্রাকচারের টোটাল কনসেপ্টটা। তো কোনো জায়গায় বুঝতে সমস্যা হলে বলতে পারো। এটা অনেকটা ভেঙে যথেষ্ট ভেঙে মানে খুব ইজি সিম্পল ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইচসিপি স্ট্রাকচার। যেমন ধরো এটা হলো এইচসিপি স্ট্রাকচার, এই স্ট্রাকচারটা যদি আমরা এপিএফ বের করতে চাই, এপিএফ বের করতে গেলে কি করতে হবে? তার প্রথমে তার টোটাল ভলিউমটা জানতে হবে এবং তারপর কি করতে হবে, তাকে তার মধ্যে কতগুলো অ্যাটম আছে সেটা বের করতে হবে। তাহলে নাম্বার অফ অ্যাটম পার ইউনিট সেল আমরা একটু আগে এখানে বের করা হয়েছে। বের করাতে এই যে যেমন ধরো নাম্বার অফ অ্যাটম পার ইউনিট স্ট্রাকচারের জন্য ক্যালকুলেশন করে বের করা হচ্ছে। যেমন এটা হচ্ছে এরিয়া অফ দ্য বেজ হলো 6 ইন্টু 1/2 into AB into OA, এখান থেকে আসে A root 3 A square by 2. This is the area of the base. আর area of the base কে যদি C দিয়ে গুণ করে দিই, টোটাল ভলিউমটা পাচ্ছি। এটা হচ্ছে তোমার স্মল ক্যাপিটাল V যেটা বের করা হয়ে থাকে। আর হলো গিয়ে তোমার একটা ইউনিট সেলের মধ্যে কতগুলো অ্যাটম থাকতে পারে সেটা এখান থেকে বের করা হচ্ছে। যেমন ধরো একটা ইউনিট সেলের মধ্যে থাকতে পারে, এটা হলো একটা হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার, তাহলে এইদিকে আছে 6 কোণায় 6টা, 6 ইন্টু 1/6, আর এটা অর্ধেক আছে তাহলে হাফ, তাহলে এটা 3/2 পরিমাণ আছে, এখানেও 3/2 পরিমাণ আছে, আর এখানে 3টা অ্যাটম আছে। টোটাল তাহলে আমরা যদি যোগ করি তাহলে আলটিমেটলি যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে 6 এর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার, মানে একটা ইউনিট সেলের মধ্যে 6টা অ্যাটম থাকতে পারে। তো ফাইনালি যদি আমরা দেখি 6 ইন্টু তার প্রত্যেকটা অ্যাটম কি স্ফিয়ার, তাহলে 4/3 পাই আর কিউব, আর টোটালটাকে 3 ইন্টু √3 A স্কয়ার C/2। এখানে C সমান সমান আমরা জানি আবার একটু আগে ক্যালকুলেশন করে আসছি যে C সমান সমান √3/4 √8/3 ইনটু A, আর A সমান সমান টুয়াইস R। A সমান সমান টুয়াইস R, কেননা এখানে যদি আমরা দেখি যে এইখানে যে A, এই দুটার মধ্যে ডিসটেন্সটা হলো A, তাহলে A ইকুয়ালস টু এটা যদি R এবং এটা যদি R হয় তাহলে A ইকুয়ালস টু টুয়াইস R হবে। তো ফাইনাল যেটা আছে সেটা হলো গিয়ে এই ধরনের একটা চার্ট আছে, density of packing, etc. এটা কিনা সম্পূর্ণভাবে মোটামুটি টোটালটাই ব্যাখ্যা করে যে কোনটার ভ্যালু কি কি কোনটার কি কি আছে। টোটালটাকে একটা ইন জেনারেল সাম আপ করা হচ্ছে এখানে। ওকে, এটুকু পর্যন্ত বুঝতে কারো সমস্যা আছে? আচ্ছা, সমস্যা যদি না থাকে তাহলে হ্যাঁ, তাহলে আমরা একটু আবার স্লাইডটাই যাই যেটা থেকে আমরা শুরু করছিলাম। তো তাহলে আমাদের কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কোনটার কি সেটার ব্যাখ্যা আমরা সুন্দর মতো একটা ভিডিও থেকে দেখেছি। তো এখানে এইটা জিনিসটাকে আরো নাম্বার 6, এটা 8, এটা 12, তারপর বিভিন্ন ধরনের ইউনিট সেল আছে কিরকম ভাবে, এবং এই যে বক্সটা করা আছে সেই বক্সটা এখানে আছে। এপিএফ বের করার ক্ষেত্রে কোনটার কিরকম আছে এই ভ্যালুগুলো এখানে দিয়ে দেওয়া আছে। একই রকমের যে 0.74 FCC এর জন্য কিভাবে আসতেছে, এইচসিপি স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে কিরকম ভাবে আসে, এইচসিপি স্ট্রাকচারের টোটাল রেজাল্টটা কিরকম আসে। এখানে C/A = 1.63, যেটা তোমাদের ভিডিওর মধ্যে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। তোমরা চাইলে এই জিনিসটা ডেরিভেশনটা কনস্ট্যান্ট, যে কোনো হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচারের জন্য C/A হলো 1.63। এটাকে তোমরা অ্যাভয়েড করে যেতে পারো, যদি কারো ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে সেই জিনিসটা কিভাবে আসলো সেটা সেই ভিডিও দেখে বের করতে পারবা। এবং এপিএফ এখান থেকে 0.74 আসে।